Hello dear students, welcome in today's English video lecture. Students, today we are going to discuss history of English drama, in which we are going to discuss some introductory part. We are going to discuss the definition of drama, what is drama actually mean. Then we will discuss some elements of drama which are very important when we are studying drama or one act play. Along with that, we will discuss some types of drama. Students, sometime what happens when we are discussing with our friend and when our friend says something imaginary or when he says some lie, at that time, what is our reaction? How dramatic you are, is our response when a friend exaggerates or overreacts. And it is quite obvious when it is not realistic or when it is quite imaginary, we say how dramatic you are. Means you are doing drama, you are not telling me truth. It means you are correctly using the adjective form of the word drama. Drama, dramatic. Drama is a performance which is essentially loud, exaggerated and larger than life. स्टुडंट्स, ऑल ऑफ यू नो द वर्ड ड्रामा, ज्याला आपण नाटक असं म्हणतो. नाटक हे काय आहे तर स्टेजवरती परफॉर्म केलेलं मानवी जीवनाबद्दलचं एक रिअल लाईफ ट्रूथ किंवा कधी कधी इमॅजिनरी म्हणून म्हटलंय की लार्जर दॅन लाईफ विच इज देअर इन अवर लाईफ बट इट इज क्वाईट लार्जर इमॅजिनरी दॅन अवर लाईफ. सो ड्रामा इज अ परफॉर्मन्स विच इज इसेन्शियली लाऊड, exaggerated and larger than life. It is an audio visual medium. Drama is an audio visual medium, means audio we can listen, visual we can see. Students, drama is performed on the stage and there is audience in the theater. So it is audio visual medium. Drama is an audio visual medium. Drama is a medium of expression whereby performers express themselves artistically. स्टेजवरती परफॉर्म करणारे जे कलाकार आहेत ते त्यांचे एक्सप्रेशन्स, त्यांचे हावभाव, त्यांचे डायलॉग्स वापरून दिलेला ड्रामा प्रेझेंट करत असतात. इट इज नॉट ॲक्च्युली रिअल लाईफ बट दे ट्राय टू प्रेझेंट इट ॲज अ रिअल लाईफ आर्टिस्टिकली. So it is an art. So drama is called as an art. The performance is based on a script which is in the form of dialogues, whereas a story or a novel is written in the narrative form. Students, all of you know that there are some genres of literature like drama, novel, poetry, short stories, etc. So what is the basic difference between drama and other genres of literature? Drama can be performed on the stage. Drama has its script, playwright म्हणजे काय, नाटक लिहिणारा, नाटककार, तो नाटक लिहितो, playwright. अँड दॅट स्क्रिप्ट, त्या नाटकामध्ये दिलेलं जे स्क्रिप्ट आहे त्याचे सगळं कथानक आहेत, ते सगळे डायलॉग्स आहे नाटककारानं लिहिलेले, तर ते सगळे डायलॉग्स स्टेजवरती तो कलाकार परफॉर्म करतो. So drama is performed on the stage with the help of the script, dialogues. But novel or story, it is in the narrative form only. Poetry is a language of expressions. All of you know that. Poetry is in the form of poem, stanzas, rhythm, meter, figures of speech and etc. So poetry is other type of genre. Drama is the specific mode of action represented in the performance. Mode of fiction, fiction, a kind of novel. पण इथे पण पॅरेग्राफ्स आहेत, डायलॉग्स आहेत, पण त्याच्या पुढची स्टेप काय आहे तर इट कॅन बी परफॉर्म्ड. ड्रामा कॅन बी परफॉर्म्ड. अ प्ले, ओपेरा, माइम and ballet are performed in the theater, on radio or on television. So all these forms of play are performed in
the stage, on the stage in the theater, or they can be performed on radio or television. Now students, when we are discussing drama, it is very important to discuss the definition of drama. Oxford Dictionary has defined the word drama. What is the word drama actually? So let us discuss it. Drama is a composition in verse or prose. Now all of you know the word verse or prose, paragraphs. शाब्दिक पॅरेग्राफ्स म्हणतो आपण त्याला, पॅरेग्राफच्या स्वरूपामध्ये. सो इट इज कंपोजिशन फॉर्मेशन in the form of prose or paragraphs or verse, actually in the form of dialogues, to be acted on the stage. Second thing, very important thing about drama, that is can be performed on the stage. Then third, in which a story is related by means of dialogues and actions. So in drama, written drama, there are dialogues and actions are also given, and is represented with accompanying gestures, costume and scenery as in real life. What are the more factors of drama? Gestures. The person who is acting on the stage, along with the gestures, हावभाव म्हणतो आपण त्याला, हालचाली हावभाव, त्यातून dialogues present करणं. Costume, you know costume very well. For example, if you are watching, if you are in theater and you are watching any historical drama, the characters are there in that costume. For example, Shivaji Maharaj, he will have in that costume. So costume, आपण परिधान केलेले कपडे, त्या कॅरेक्टरनं, त्या कलाकारानं त्या कॅरेक्टरनुसार परिधान केलेले कपडे आणि पोशाख. Scenery, all of you know that on stage there is particular scene. If you are watching family drama, on stage there will be a scene of house. एखाद्या घराचा देखाव उभा केला असेल. If you are watching historical drama, on stage there will be a historical scene. So drama is a composition in the verse or prose to be acted on stage, which is a story related by means of dialogues and action, and is represented with accompanying gestures, costume and scenery as in real life. So when you are studying any definition, try to make the parts, त्या डेफिनेशनचे थोडे पार्ट केले, समजावून घेतले की ते डेफिनेशन लक्षात ठेवायला सोपी जाते. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रामा. Students, we have given one more definition of drama in our course book. That definition is given in a glossary of literary terms by M.H. Abrams. साहित्यामधल्या ज्या कुठल्या कन्सेप्ट्स आहेत, डेफिनेशन्स आहेत, गोष्टी आहेत, शब्द आहेत, ते सगळे या ग्लोसरीमध्ये दिलेले असतात. सो व्हॉट डेफिनेशन इज गिवन देअर इन द ग्लोसरी ऑफ लिटररी टर्म्स? ड्रामा इज अ कंपोजिशन, मीन्स कंपोजिशन, रचना केलेली असते, कंपोजिशन डिझाइन्ड फॉर परफॉर्मन्स. So drama is basically designed for performance in the theater, in which actors take the role of the characters, perform the indicated action and utter the written dialogues. Three things are important. First, performance on the stage. Actors, they perform the indicated action. Indicated action, जे action ड्रामामध्ये लिहून दिलेली आहे की ही ॲक्शन आहे, ही कृती आहे, किंवा ह्या कॅरेक्टरनं हे करायचं आहे. सो द इंडिकेटेड ॲक्शन. अँड अटर द रिटन डायलॉग्स. डायलॉग्स आर ऑल्सो देअर इन द ड्रामा. सो द कॅरेक्टर अटर्स द डायलॉग्स गिव्हन इन द ड्रामा. सो ड्रामा इज अ कंपोजिशन designed for performance in the theater, in which actor takes the role of characters, perform the indicated action and utter the written dialogues. So this is the definition. Now students, in previous part we discussed the elements of one act play, if you remember. Now we are going to discuss the elements of drama. Actually elements of drama and elements of one act play, they are equally, means काही अंशी, बऱ्याच अंशी ते सेमच आहेत. Just there is a slight difference.
but it is very important to discuss the elements of drama when we are discussing about drama. Now, what are these elements? Plot, characterization, dialogue, setting, stage directions, conflict, and theme. There are 7 elements of drama. Now, students, let us discuss one by one. What is plot? Now, plot lays out the series of events that form the entirety of the play. It serves as a structural framework which belongs to or which brings the events to a cohesive form and scene. Actually, we have discussed the definition of plot when we discussed the elements of one act play. We discussed that plot is the series of events which are in the drama. Series of events, घडणाऱ्या विविध घटनांची एक सिक्वेन्स, ती एक series, त्याला आपण प्लॉट म्हटलो होतो. सो दिस इज द प्लॉट ऑफ द प्ले, ऑफ द ड्रामा. नाउ स्टुडंट्स, कुठलाही प्लॉट कशा प्रकारे रन होतो किंवा कशा प्रकारे पुढे जातो, एखाद्या ड्रामामधल्या घटना कशा प्रकारे पुढे जातात. देर आर सम स्टेप्स. एक्सपोजिशन और introduction, initial part of the drama, beginning of the drama, that is exposition. सुरुवातीचा जो भाग आहे तो, ज्याच्यामध्ये आपल्याला setting of the drama, scene, what is the scene on the stage, what are the characters, so all that introductory part, exposition. Then drama begins, so rising of the action, rising action, घटना पुढे घडत जातात सुरुवातीच्या काही. मग काही कालांतरानं, काही कालावधीनंतर देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट. वी ऑल्सो हॅव डिस्कस्ड द वर्ड कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट, अ स्ट्रगल बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस. सो काहीतरी असा संघर्ष असतो त्या ड्रामामध्ये. थोडासा कालावधी गेला, सुरुवातीचा इंट्रोडक्शन झाली, काही रायझिंग ॲक्शन्स झाल्या की लगेच क्लायमॅक्स येतो. त्याच्या आधी कॉन्फ्लिक्ट येतो. कॉन्फ्लिक्ट म्हणजे काय तर जे सेंट्रल कॅरेक्टर आहे त्याच्या मनामधला असेल, किंवा द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल कॅरेक्टर अँड द सोसायटी, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल कॅरेक्टर अँड द अदर पीपल. सो द कॉन्फ्लिक्ट. देन द हायेस्ट पॉइंट ऑफ द ड्रामा, दॅट इज क्लायमॅक्स. तिथे ठरतं की काय होणार आता पुढे ड्रामामध्ये, आणि प्रेक्षकांची उत्सुकता ताणून धरली जाते. सो दॅट इज द क्लायमॅक्स. अँड देन अगेन immediately falling action, and that is called as denouement. So again a falling action, again that drama takes move very rapidly, and at last resolution or conclusion of the drama, ending of the drama. So these are the some steps of plot. एखादा plot कसा घडत जातो, that is given here. Now students, another element, aspect of drama which is very important, that is characterization. Characterization. Now students, types of characters. All of you know that, as we discussed in one act play, for one act play number of characters are limited, but when we are talking about drama, there can be many characters in the drama, but there are some major types of drama. What kinds of characters are there? Protagonist, central character, hero of the drama, versus antagonist. There is one villain. As in movies there are heroes and villains, in drama also there is a protagonist and an antagonist. Then confidant or friend or servant. In the drama there are some friends or servants of the main characters. These characters are called as confident characters. Then stock characters, some minor characters, comic, victim, braggarts, pretender, fool, some helping characters are there. Now how do characters reveal themselves? त्या नाटकामध्ये, त्या ड्रामामध्ये असणारे कॅरेक्टर्स कशा प्रकारचे असतात, त्यांचे ते जे कॅरेक्टर्स आहेत ते स्वतःला प्रेझेंट कसं करतात,
ते कॅरेक्टर आपल्याला कसं ओळखीचं होतं. So we can understand the character as an audience by two types, externally or internally. Externally, that character reveals its name, appearance, physique, speech, accent, dress, status, class, education, फ्रेंड्स, फॅमिली, इंटरेस्ट्स, ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये ते कॅरेक्टर बाहेरून कसं आहे ते कळतं. त्याचं नाव काय आहे, ॲपिअरन्स कसं आहे, त्याचं फिजिकल म्हणजे शारीरिक तो कसा आहे, उंची वगैरे काय वगैरे, दिसायला कसं आहे वगैरे, बोलतो कसं तो कॅरेक्टर, त्याचे उच्चार कसे आहेत, ड्रेस कसा आहे, समाजामध्ये स्थान काय आहे, त्याचं शिक्षण काय झालं आहे, फ्रेंड्स कोण आहेत, त्या ड्रामामध्ये, त्या ड्रामामधलं कॅरेक्टर. सो दॅट एक्सटर्नल फॅक्टर्स कॅन रिव्हील द कॅरेक्टर. आपल्याला ते कॅरेक्टर ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये कळू शकतं. त्याचबरोबर जेव्हा ते कॅरेक्टर काही डायलॉग्स बोलणार आहे, सो इंटरनली हाऊ कॅन वी अंडरस्टँड द कॅरेक्टर, थॉट्स, फिलिंग्स अँड इमोशन्स. त्या पात्राला दिलेल्या सगळ्या भावना असतील किंवा त्याचे डायलॉग्स असतील, त्या थ्रू आपल्याला त्या कॅरेक्टरचं इंटरनल कॅरेक्टरिस्टिक्स कळणार आहेत. सो these two factors are very important. The character can be revealed externally or internally. That is characterization. Now, let us discuss the next element of the drama, that is setting. Very important element, setting. Now, all of you know that a setting means place, time. So, the particular drama, it has time, it has place, it has background. For example, if you are watching historical drama, the setting of the historical drama can be historical place. If you are watching family drama, on stage you can see the scenery of home, or you can see the setting of home. एखाद्या घराचं चित्र असेल समोर, किंवा वेळ पण दिलेली असेल संध्याकाळची वेळ. फॉर एक्झाम्पल, our drama Rising of the Moon, one act play, the time is moonlight, night time, so there is dim light on the stage. So time and place, it indicates time and place. So this is the setting of the drama. Now, historical period, the moment, day and season in which the incident take place, all these are the elements or points that comes under setting. It also includes the scenario or sceneries in the performance which are usually found in the preliminary descriptions. Now, students, all of you know that when you read any drama, at the beginning of the drama, we have given the description. त्या ड्रामाचं बॅकग्राऊंड काय आहे, स्टेजवरती कशा प्रकारचं सगळं सेटिंग केलेलं आहे हे दिलेलं असतं. फॉर एक्झाम्पल, आवर ड्रामा रायझिंग ऑफ द मून, at the beginning of the drama we have given the description, we have given the scene. On page number 138 you can see the scene is given, description is given, that is setting of the drama. Now here, for example, scene design transforms a bare stage into the world of play. Scene design consists of sets, costumes, props, lighting. एखाद्या ड्रामाचं सेटिंग काय असू शकतं, त्याच्यामध्ये काय काय गोष्टी येतात, तर तो सेट, त्या ड्रामासाठी त्यांनी निर्माण केलेला सेट. इन ऑन द स्लाइड, इन द इमेज यू कॅन सी दॅर इज हिस्टॉरिकल प्ले, तर पाठीमागे सगळा हिस्टॉरिकल सीन उभा केलेला आहे. कॉस्ट्युम्स, त्या पात्रांना दिलेला सगळा पोशाख त्या प्रकारचा. प्रॉप्स म्हणजे काय, स्टेजवरती वापरल्या गेलेल्या सगळ्या वस्तू, त्याचं सगळं सेटिंगसाठी वापरल्या गेलेल्या सगळ्या वस्तू, त्याला म्हणायचं प्रॉप्स, प्रॉपर्टी. लाइटिंग, विशिष्ट सीन्ससाठी विशिष्ट लाइटिंग, तर ह्या सगळ्या गोष्टी सेटिंगमध्ये येतात. नाउ, वन मोर थिंग अबाउट द वन ॲक्ट प्ले, सॉरी दॅट ड्रामा, इट इज स्टेज डायरेक्शन. पर्टिक्युलर स्टेज डायरेक्शन, ऑल ऑफ यू नो दॅट ड्रामा कॅन बी परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज. मग स्टेजचे डायरेक्शन कसे असतात, सो देर आर टू विंग्स. ऑन द स्लाइड यू कॅन सी right wing, left wing. Then that stage is divided into some parts. You can see center is there, right center, left center. Then down stage right, down stage left, खालची बाजू असेल ती, down stage center, audience कडची बाजू,
अपस्टेज पाठीमागील बाजू, अपस्टेज राईट, अपस्टेज लेफ्ट, upstage center. So these are some places on the directions on the stage. When any playwright write writes a play, at that time he has to mention the location of the stage. He has to mention from which side the character will appear, from which side that character will go, like this. For example, as we discussed our one act play 4.2 Rising of the Moon, on the stage, um, all in at the beginning we have given, as I said, the scene. तर त्या सीन मध्ये त्यांनी मेन्शन केलेलं आहे की कुठल्या बाजूला काय उभं आहे, किंवा सार्जंट हु इज ओल्डर दॅन द ऑदर क्रॉसेस द स्टेज टू राईट and looks down the steps. So it indicates the direction. So playwright should indicate the directions also. Then let us talk about the dialogues, which is very 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 important element of drama. अत्यंत महत्त्वाचा असणारा फॅक्टर. ड्रामा म्हटलं की डायलॉग्स आलेच. ड्रामाची ओळख हीच डायलॉग आहेत. नाउ dialogue is a verbal communication, verbal शाब्दिक, verbal communication between two or more people, and it is very important to the dramatist, especially in written plays. So dialogues are very important, and it is verbal communication between two or more people. The story of drama is presented through the characters as they talk to one another and relate to one another. ड्रामा कसा कळणार आहे, तो प्रेझेंट कसा होणार आहे, वेन दीज कॅरेक्टर्स विल कॉन्व्हर्स विथ इच अदर, वेन दीज कॅरेक्टर्स विल टॉक विथ इच अदर, अँड दे आर कॉल्ड ॲज डायलॉग्स. कॅरेक्टर्स आर रिव्हील्ड थ्रू डायलॉग्स. वन मोर इम्पॉर्टंट थिंग, एखादं कॅरेक्टर, एखादं पात्र त्या ड्रामामधलं कसं आहे हे आपल्याला कसं कळणार आहे, तर ते कॅरेक्टर, ते पात्र जे डायलॉग्स बोलणार आहे त्यातून आपल्याला त्या कॅरेक्टरचं नेचर कसं आहे ते कळणार आहे, त्याचे विचार कसे आहेत ते कळणार आहे. सो कॅरेक्टर आर रिव्हील्ड थ्रू डायलॉग्स. ऑल्सो इन्सिडंट्स अँड इव्हेंट्स आर एक्सपोज्ड अँड एक्सप्लिसिटेड थ्रू द डायलॉग्स. अख्खा ड्रामा आपल्याला कळणार कसा आहे, थ्रू द डायलॉग्स. सो डायलॉग्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड दे शुड बी व्हेरी इफेक्टिव्ह, दे शुड बी व्हेरी impressive. Now one more element of drama, that is conflict. Now all of you know the word conflict, we have discussed when we discussed one act play. Conflict is a struggle between opposing forces. Struggle in the sense not actual fighting. Struggle means it can be mental struggle, it can be verbal struggle. So dramatic conflict means a struggle between opposing forces, is what is created when a character is prevented from getting what they want. This is what drives the play. So what is the conflict actually? As I said, the struggle between opposing force. एखादी गोष्ट एखाद्या पात्राला हवी आहे, पण अपोजिंग फोर्स म्हणजे समोरची जी बाजू आहे, मग ते ॲक्च्युअल विलन असेल, त्या ड्रामामधला एखादा कॅरेक्टर असेल, किंवा मग समाज असेल, किंवा मग फॅमिली असेल. सो अपोजिंग फोर्स, समोरचा विरोध करणारा फॅक्टर कुठलाही असू शकतो. सो अपोजिंग फोर्स. सो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल कॅरेक्टर अँड अपोजिंग फोर्स. आणि ह्याच्यातूनच ड्रामा पुढे जात असतो. ड्रामाची स्टोरी कशी घडते, तर ह्या कॉन्फ्लिक्टमधूनच स्टोरी पुढे तयार होते किंवा घडत जाते. It is driven by underlying opposing desires. So what kind of conflict will be there? Man versus himself. So this is a very small thing but very important thing. Man versus himself. कधी कधी काय होतं, एखादं पात्र असतं सेंट्रल कॅरेक्टर, आणि त्याच्याच मनामध्ये चाललेल्या विचारांचा गोंधळ, त्याचाच स्वतःशी असणारा संघर्ष. That is one kind of conflict. Man versus nature. This is one kind of conflict. Man versus society. Man versus man. So all these are the types of conflict which drives the story, the drama ahead. So dramatic conflict is very important. Now one more and last element of drama, that is theme.
All of you know that theme means the central idea of the drama. The theme is the central idea around which the plot revolves. Now, students, slight difference between theme and plot. Theme is the central idea, and plot is the series of incidents. संपूर्ण ड्रामाची असणारी थीम म्हणजेच ड्रामाचा विषय, मुख्य आयडिया, त्याची मुख्य कल्पना, ड्रामाचे मुख्य मुख्य विषय जो आहे त्याला म्हणायचं थीम, आणि त्या ड्रामामध्ये घडणाऱ्या वेगळ्या वेगळ्या घटना त्यांची सिरीज त्याला म्हणायचं प्लॉट. सो द थीम इज द सेंट्रल आयडिया अराउंड विच द प्लॉट रिव्हॉल्व्स. It is directly stated through the playwright's instructions, dialogues and other features. Theme कशी डेव्हलप होते तर it is stated through the playwright's instructions. जो कोणी नाटककार आहे, नाटक लिहिणारा लेखक आहे, त्याच्या ड्रामामध्ये तो सगळे डायलॉग्स लिहितो. त्याच्याबरोबरच काही इन्स्ट्रक्शन्स असतात. तुम्ही जर ड्रामा बारकाईने वाचला तर ड्रामाच्या मध्ये मध्ये काही इन्स्ट्रक्शन्स असतात, काही ॲक्शन्स असतील, काही कृती असतील, त्या सगळ्या कंसामध्ये दिलेल्या असतात. सो डायलॉग्स अँड अदर फीचर्स or instructions are given there, and through which the central idea, that is theme, is explained. It focuses on the subject of the play. For example, the rising of the moon. What is the theme of the rising of the moon? It is nationalism, love for nation, patriotism. It is the central theme of the novel, that one act play. So it gives central idea. Now students, when we are discussing drama, information about drama, basic information about drama, it is very important to know the types of drama. We are not going to discuss it in detail, but at least basically what types of dramas are there you must know. So there are actually 3 types of drama. First is tragedies, then comedy, and tragic comedy. These are the 3 basic types of drama. Now under comedy there are different types of comedies: romantic comedy, sentimental comedy, classical comedy, comedy of humor, and comedy of manners. These are the 5 types of comedies. We are not going to discuss that in detail, just we are going to discuss the major types of drama. As we said, first type is tragedy. Now tragedy is a type of literature, especially drama, that is serious and sad and often ends with the death of the main character. Very simple to understand. Sad and serious in mood, and which ends mostly which ends with the death of main character. ज्याचा शेवट अतिशय दुःखद असतो, मनाला दुःखी करणारा असतो, त्याला आपण ट्रॅजेडी असं म्हणतो. स्टुडंट्स, very famous tragedies written by Shakespeare. There are fine example of tragedies like Macbeth, Hamlet, Juliet Caesar, then Othello, Romeo and Juliet, Julius Caesar. So all these are the fine example of tragedies written by Shakespeare. Now next type of drama is comedy. All of you know it very well, there is no need to explain, just let us revise it. Comedy is a literary genre and a type of dramatic work that is amusing. Amusing makes us laugh. अतिशय गमतीशीर, आपल्याला हसवणारे, त्याला म्हणायचं अम्युझिंग. सो ड्रॅमॅटिक वर्क दॅट इज अम्युझिंग अँड सटायरिकल. सटायरिकल आपण त्याला उपहासात्मक म्हणतो. ह्या ज्या असतात कॉमेडीज, कॉमिक ड्रामा जे असतात ते आपल्याला हसवतात आणि कधी कधी ते उपहासात्मक पण असतात. मोस्टली हॅविंग चिअरफुल एंडिंग. आणि इथे मात्र कॉमेडीचा शेवट मात्र अतिशय आनंदी होतो. अँड देर आर सम ट्रॅजिक कॉमेडीज. ट्रॅजिक कॉमेडीज is a genre that blends elements of both comedy and tragedy. It is a combination of tragedy and comedy.
Tragicomedy can either be serious plays with a happy ending, which is not the case with the straightforward tragedy. जी नुसती ट्रॅजेडी आहे त्याचा शेवट मात्र दुःखी होतो. कॉमेडी आहे ती प्युअरली कॉमेडी असते, पण ट्रॅजिक कॉमेडीमध्ये कॉम्बिनेशन असतं. काही इव्हेंट्स ट्रॅजिक असतात, काही कॉमिक असतात, पण एंड मात्र कॉमिक होतो किंवा हॅपी होतो. A tragic play interposed with the moments of humor in order to lighten the mood. So sometimes in tragic comedy, some moments are very sad, makes us sad, but at the same time, playwright makes you to laugh also. So this is tragic comedy. Now, students, I hope you might have understood today's lecture. For the reference, in our course book, we have the information on page number 128, 129. So you please go through the book and try to understand the given details again. I hope you have enjoyed today's lecture. Thank you very much.